ellos con una actitud de explotación, de miedo. ¿Ya? So eso es lo que necesitamos. Tenemos que ser educados, ¿ya? En esta evaluación. Y estaba comentando que la media es Srimad Bhagavatam. ¿Ya? So we have to become educated in this perception. The means to do that is Srimad Bhagavatam. Oh my God. Okay. And then Prabhupada says, there is need of a clue as to how humanity can become one in peace, friendship, and prosperity for the common cause. Srimad Bhagavatam will fill this need, for it is a cultural presentation for the revitalization, re-spiritualization of the entire human society. So we especially, so aquí, esta frase, se necesita un indicio de cómo la humanidad puede unificarse para la paz, amistad y la prosperidad con una causa común. El Srimad Bhagavatam satisfará esta necesidad, ya que es una presentación cultural para la reespiritualización de toda sociedad humana. So, me gusta mucho estas frases, porque es muy, muy general. La gente puede apreciar, sí, que queremos convertir uno en paz, amistad y prosperidad. So we like this phrase very much. We try to use it, utilizar muchas veces. We try to use it a lot because everybody can appreciate this. That we want to become one in peace, friendship, and prosperity. And then Srimad Bhagavatam. So ya estamos presentando la revista Solares, intentando afilar con el profesor Miguel Polo, profesor Héctor Bejar, además la página de web. En nuestras sugerencias que podemos utilizar estas frases, pero podemos solamente decir, hay necesidad de unificarse en paz, prosperidad, amistad y prosperidad. Y la revista Solares satisfará esta necesidad. And then we can say that we're trying to develop our webpage now for our magazine for Niels, for Solaris, our magazine. So we're discussing with various professors and people how to design the homepage. So we can have this, trying to make, indicate to people how we can become one in peace, friendship, and solidarity. And instead of saying Srimad Bhagavatam, we can say, and this magazine, Solaris, will fill this need, for it is designed as a cultural presentation. So we can just take Prabhupada's words and adjust them a little bit, talk with so much potency. De esta manera podemos sacar las palabras de Prabhupada, los acharyas, ajustar un poco y hablar con tan mucha potencia. Una vez Prabhupada era hablando con George Harrison acerca de cómo escribir canciones en diferentes temas. Y él dijo, Bhaktivinoda Thakur dijo, la vida es inestable como una gota de agua en la hoja de una flor de loto. So, Prabhupada, usted puede seguir los pasos de Bhaktivinoda Thakur, pero ajustando sus canciones a la era actual por su propio sentimiento. En vez de decir una gota de agua en una hoja de una flor de loto, puede ser una pétala. Un pétalo de flor de loto puede decir un pétalo de una rosa. So esa es la prédica. Y educación mucho es la base. So Prabhupada was talking with George Harrison, and he told him how to write songs. He said, take these songs from our acharyas, like this Bhaktivinoda Thakur, who says that life is unstable, like a drop of water on the petal of a lotus. Instead, you can say the petal of a rose. And this way, we can take the words of the acharyas, Prabhupada, adjust them a little bit, and talk with such potency. And we can see that education is a very, very primary aspect of our whole
old philosophy and culture. Actually, it's what we're doing is educating. Then Prabhupada says, Srimad Bhagavatam should be introduced also in the schools and colleges. Srimad Bhagavatam bien se debe introducir en los colegios y universidades. So this is the only direct mode of preaching that Prabhupada mentions here in the preface. Eso es la única modo de predica que Prabhupada menciona en la prefacio, específicamente en escuelas y universidades. But hay tan muchos modos, there's so many ways to present this, but he's just in colleges and universities. So there's so much justification to preach, to teach within this academic atmosphere. So hay tan mucho justificación entonces para predicar en esta atmósfera de universidades, de escuelas, de esas maneras. For it is recommended by the great student devotee Prahlad Maharaj in order to change the demoniac face of society. Pues el gran devoto estudiante Prahlad Maharaj lo recomienda para cambiar la faz demoníaca de la sociedad. Komaram Acharya Prajno Dharma Bhagavatam Iha Durlabam Manasam Janma Tanapi Adruvam Artadam. And so Prabhupada's quoting this phrase from the Bhagavatam of Prahlad Maharaj. Prabhupada está citando esta frase del Bhagavatam de Prahlad Maharaj. And we see, podemos ver que las citaciones de Prabhupada no son una citación por otro, pero algo muy específica, conectado con diferentes cosas importantes, muy relacionado con los temas abajo de discusión. So Prabhupada is quoting this verse by Prahlad Maharaj, but our experience is that Prabhupada just doesn't quote some verse to support his ideas, but he's quoting verses that are extremely principled, extremely relevant to the topics under discussion. And we're going to see that this is for the chapter of Prahlad instructs his demoniac schoolmates. Esta citación de Prahlad Maharaj es del capítulo de se nombrado Prahlad Maharaj instruya sus compañeros de escuela de demoníacas. So it's completely related to education and to education from the very beginning of life. Entonces es completamente relacionado con la educación y desde la juventud, la comienzo de nuestra vida. And the purports there, 1, 2, 3, are just incredible in terms of education. Los significados, 1, 2, 3, en este capítulo son fuertemente, muy maravillosa in términos de educación. And the conclusion is that of education, Prahlad Maharaj says, la conclusión de educación de Prahlad Maharaj es que tenemos que revivificar nuestra relación con Vishnu, la persona original. That we have to revitalize our relationship with the Supreme Person, Vishnu, with whom we are naturally related. So that's the conclusion of education, reawakening our relationship with Krishna. So the conclusión de educación, revivificar nuestra relación con Krishna. So then we can talk about the steps in that process. Vamos a hablar de los, como se dice, pasos en ese sendero para revivificar nuestra relación con Krishna. Pero posible en este punto hay unas preguntas o comentarios de nuestro público. Ya son Rosa Elena Kanchukaha, Parma Karunadas, Radharani, Mitravinda Devidasi, Lalita Gopi Devidasi, Karunashati Devidasi, Jadana Shinga, Gopi Radha, Damayan, Chitta Gopi. Okay. Astasaki Devidasi, Abhinandan. So in the chat, there's chat says, Rosa Elena
Kanchukwaha. Y saludos respetuosos a su reverencia Hanumatpresaka Swami. Muy agradecida. It's very, very similar to English. So, unas preguntas o comentarios, some questions or comments at this point in our... Hare Krishna. Jai Gurudev. Hare Krishna, ¿usted me escucha? Yes, muy bien. Es interesante ver cómo podemos obtener siempre respuestas a través de el Srimad Bhagavatam a lo largo de nuestra vida, ya sea casados, solteros, en la política, en la ciencia, o como usted mencionaba en el verso, ¿no? Lo que es para la humanidad sin límites, porque todos somos, por así llamarlo, hijos de Dios. Entonces, siempre está esa pregunta, ¿no? Constante entre los devotos. Permítame traducir eso a las personas que hablan inglés por la grabación. So, yes, of course. Parma Karunadas was a very, very great professional dancer. He was in the National Ballet in Argentina, in Peru, with Bhakti Mark Swami's group traveling. So anyways, he says it's always very amazing how we can get very practical answers to all of life's different problems in Srimad Bhagavatam. He says he guesses that because we are actually all sons and daughters of God. Okay. Bien, entonces esto es una herencia que a través de Prabhupada lo tomamos, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Mi pregunta va, ¿cómo hacer que esta herencia sea de absoluta importancia para nosotros, para la humanidad? Porque el Srimad Bhagavatam es una herencia para la humanidad, no solamente devotos, por así decirlo, sino para todo el mundo. So then he's asking, it's like an inheritance. And then but it's an inheritance for all of humanity. So how can we share this and tell everybody they have a very, very rich inheritance they're not receiving? Un punto que pienso que es que podemos ver que Prabhupada no era exitoso en su prédica en una escala larga en toda su vida. Dice en su biografía una vida en preparación. Ok, eso posible para nosotros va a ser 3 vidas en preparación. Así llegamos al nivel de Prabhupada. So one point is that we can see that Prabhupada wasn't always successful on a large scale in his preaching. In fact, the biography says a lifetime in preparation. So entonces podemos seguir los pasos de Prabhupada, de su ejemplo, y siempre preparándonos para responder cuando hay oportunidad. So we can follow in the example of Prabhupada's life and also preparing ourselves for when the opportunities do come. There's one preaching formula that we see in Prabhupada's books. Hay un formula de predica, que podemos ver en los libros de Prabhupada. And he says we have to keep ourselves pure. Nosotros tenemos que mantener nosotros puros en conciencia, en hábitos, en cuerpo, in consciousness, body, and habits. By rising early, following principles, chanting rounds, participating in reading Srimad Bhagavatam in association of devotees, por levantar temprano, mantener limpio el cuerpo, estudiar Srimad Bhagavatam en asociación de devotos. And so that's our responsibility. Eso es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de Krishna es enviar gente inocente a nosotros. Krishna's job is to send innocent people in our pathway. That's just sendero. So we have our job. Krishna has his job. Tenemos nuestro trabajo. Y Krishna tiene su trabajo. Y el tercero es que la gente inocente
lo cual estamos encontrando de una manera u otra, tiene que ser un poco paciente, para oír el mensaje acerca de qué es este mundo material. Esta es la comienza. ¿Cuál es este ambiente en el cual estamos encontrando nosotros? So we have to remain pure. Krishna has to send innocent people. And the innocent people, their responsibility is to be patient, to tolerate the inadequacies of our presentation, tolerar los inadequacies, faltas en nuestra presentación, to understand what is this world, because that Prabhupada says that's the first preaching thing. What is the ambience? Where do we find ourselves? So that's one preaching formula. We remain pure. Krishna sends people, and we look for them, and then we talk to them. We give them books. Es una fórmula. Mantener nuestra pureza, busca la gente que Krishna está enviando y ser listo para presentar los libros de Prabhupada. Okay, this is okay. Paramakaruna, it helps. Es ayuda. Yes, very much. Thank you, Gurudev. My monkeys. Oh, yes. They are so cute. I love it. They can also be very bad. So, Hare Krishna. Okay. So, Ishwari Radha, Shri Ishwari Radha, Devidasi is making a nice question about the priorities in our education. What should we learn first? Should we learn Varna, Ashram, Dharma, then Krishna consciousness? So, very nice question. Muy pregunta. Y pienso que está relacionado a nosotros. I think it depends on us. We are all, nosotros somos individuales, different personas, and cada persona está en diferente nivel de desarrollo. Every person is on a different level of development. Here in the verse we have on the screen, el verso que tenemos en la pantalla es Bhagavad Gita 4:10, Bhagavad Gita 4:10. You can see Krishna says, estando liberados del apego, el temor y la ira, estando totalmente absortos en mí y refugiándose en mí, muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí. Y de ese modo, todos ellos alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. So our English friends can read it there. Being free from attachment, fear, and anger, absorbed in me, taking refuge in me. Many people in the past became purified of knowledge of me, unless they all attained transcendental love for me. So again, we can see it's because of knowledge, education, but it was various part de conocimiento, educación. Okay, what's happened with our camera here? Okay. And in the purport, then, Prabhupada talks about the development of this knowledge. Education. Significado, Prabhupada habla acerca de la desarrollo de esa educación. It's a very, 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 very famous verse from Bhakti Rasamrita Sindhu, 1:4-1:5-16, 1:4-15-16. Ado Shraddha, Tata Sadhu Sangha, Tata Bhajana Kriya, Tato Anartana Vritti, Nishta, Ruchis, Asaktis, Bhavas,
prema. And so these are the different stages of development. Estas son las diferentes etapas de desarrollo. Y entonces estamos encontrando que hay diferentes personas. Nosotros somos en diferentes niveles. We ourselves are in different levels. People are in different levels. So if we're qualified teachers, tenemos que dividir cuál es el nivel de la persona con quien estamos hablando, educando, o del profesor, cuál es su nivel. So we have to be able to distinguish the level of people we're on, and be able to give them proper knowledge or distinguish our teacher in their development. So this is the development of Bhagavat Dharma, this way of the Bhagavat Dharma. In the Summa is Kanishta Adhikari, Majjhima Adhikari, Uttama Adhikari. In summary, it's Kanishta, Majjhima, Uttama. But here there's more detail for the Kiyamasti Taye. And de otro lado, on the other side, some people are Vikarmis, Upadeshamrita número 10, yo pienso. Some people are Vikarmis, some people are Karmis, some people are Jnanis, some people are Yogis, some people are Bhaktas, some people are Christians, some people, yeah. Now, and then there we encounter que unas personas son Vikarmis, unas personas son Karmis, otras son Jnanis, Mukti Jnanis, Sadhana Bhaktas, Prema Bhaktas, Goloka Bhaktas, Gopi Bhaktas, Radha. So, tenemos que asociar con devotos, we need to associate with devotees, especially Srila Prabhupada, whose literature, especially Srila Prabhupada, whose libros. Y entonces podemos entender cuál es la mejor educación para nosotros. And then we can understand what is the best education for us. Por su ejemplo personal, by his personal example, when he started the movement in New York, cuando comenzó el movimiento en Nueva York, Prabhupada began with Bhagavad Gita classes and lots of kirtan, and as much prasadam as he could. Prabhupada comenzó con clases de Bhagavad Gita, y música, kirtan, y tan mucho prasadam que era posible distribuir. And I think he did the Harinam Dikshas first. Pienso que él hizo los Dikshas de Harinam primero, pero antes de eso era una declaración que cualquier persona que quiere pertenecer a nuestro movimiento, si está viviendo con una pareja, sexo opuesto, tiene que ser casado. So I think Prabhupada established before he even gave first initiations that anybody who wanted to be a member of our society had to be, and was living with opposite sex partner, had to get married. And later he actually had marriage ceremonies. So they are very well related. Está bien relacionado. Varna Ashram, es 4 principios. The Bhagavat Dharma, Kata Hari Krishna. So está bien relacionado, pero en Kali Yuga, Haranama, Haranama, Haranama Eva Kevalam. Aware de la Acharya, Kanta Hari Krishna. Y naturalmente vamos a entender cuál es nuestra naturaleza, desarrollar nuestras habilidades como artista or different cosas. So they're very parallel, Varna, Ashram, and Chanting Hare Krishna, 4 principles. But because it's Kali Yuga, we're especially focusing on hearing from the Acharya, chanting Hare Krishna. And the other things will follow naturally. And we'll understand what is our Varna, our Ashrama, and develop our different abilities to serve Krishna. Yeah. Okay. But of course, the best ability to serve Krishna is to chant Hare Krishna with a pure heart. Pero claro, la mejor habilidad para servir a Krishna es cantar Hare Krishna con un corazón limpio. Okay. Eso es un poco ayuda. Okay. Tiene que conquistar el mundo con su música. Tengo. Hare Krishna. Hare Krishna, Damián. Maharaj, por favor, acepte mis reverencias. Quería hacer una pregunta, si es posible.
Con respecto a lo que... Sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, pero está cerrando el micrófono, como la comunicación está más bueno. Ok. Lo que decía la devota, lo que yo entendí de que usted dijo recién es que cuando nosotros practicamos el Sanatan Dharma o el Bhagavatam Dharma, se va a manifestar nuestro Varna y nuestro Ashram. Eso entendí. ¿Cómo podemos entender que cuando estamos desubicados en el ashram, por cuestiones estamos en Kali Yuga y cuestiones de karma, cómo podemos realizar el canto de Hare Krishna y el Bhakti de manera favorable y de manera con alegría? ¿Se escuchó? Sí, pero falta como 5%, pero esa es la parte más importante. Cuando estamos en el ashram, Cuando no estamos ubicados en ashram. Ubicado, esa es la palabra. No puedo entender. Sí. ¿Cómo podemos? ¿Se entiende? Ok. Ya. Pues el ashram, como estamos utilizando aquí, es una formalidad. Sí, es para todos los muchachos, van a la escuela. Ok, eso es para brahmacharis, jóvenes. La sociedad está obligando que no tiene que trabajar, hay un tiempo para estudiar. Ok, eso esperamos que haya esta oportunidad. Para los demás, el templo viviendo es para brahmanas, es para los sacerdotes, los profesores, pero la demás de gente es como Arjuna. Está viviendo en su casa con su familia, tiene muchos desafíos políticos. So he's asking, how can we chant Hare Krishna with love and affection if we're not actually situated in a temple, an ashram? We're explaining that the ashram is there, yes, for student life, and society gives opportunities to children to study without having to work. But then after that, it's just for brahmanas, educators, and priests, and everybody else has their own household situation. So, eso es ¿cómo se dice? La oferta is the word, la buen aspecto de Kali Yuga. Que no necesita seguir Varna Ashram, no necesita seguir Astanga Yoga, no necesita estudiar, solamente cantando Hare Krishna. So just chanting Hare Krishna. If we're so unfortunate that we can't go to any kind of temple or any kind of sangha, then we can still chant Hare Krishna. Desafortunado que no podemos ir a asociar con nadie, aunque no tenemos por cantar. But we can see that the online facilities like this, podemos ver que hay facilidades de telecomunicación de este modo. Y también, esforzando, podemos establecer una sangha, unos amigos. Cantamos Hare Krishna juntos esta noche, leer un poco libros de Prabhupada. Muy bien. So we can make sanghas. We can say, let's chant Hare Krishna together a little bit and read Prabhupada's books. And that's all we need. And naturally, everything else will follow. And eso es todo que necesitamos. Uno dice en la Biblia que unos o dos están juntos en mi nombre, 3, 4 es suficiente. Krishna está presente. And naturalmente va a incrementar. Las personas, vecinos, devotos encontrando y obligando como puede cantar, mandarti juntos por teléfono o 3 veces cada semana, unando para cantar, leer libros. Muy naturalmente va a expandir muy pronto. Si pedimos pertenecer a una buena institución grande, muy bien. If we can belong to a very, very big institution, very good institution, very nice. But if not, we can just find some people who are nearby us and 3 times a week or something, chant Hare Krishna, read Prabhupada's books. And other times we can communicate by telephone and chant. That's all we need. Everything else will follow very naturally. And Krishna will be very much present with a few devotees.
Y Krishna va a ser muy mucho presente, aunque solamente unos devotos. And he will send more people. Y va a enviar más gente. ¿Está bien? Disculpe, Maharaj. Mi pregunta es, ¿cómo podemos realizar un canto de calidad, un canto de Hare Krishna de calidad, cuando no estamos satisfechos en nuestra condición psicofísica de Varna y Ashram? Cuando he's asking how we can chant Hare Krishna very nicely if we're not satisfied with our Varna Ashram system. Golokera Premadana Harinama Sankirtana. Porque ese mantra viene de Goloka Vrindavan, oyendo de Prabhupada. Realmente es tan poderoso que puede superar todo. It's so powerful that it can surpass everything that comes directly from Goloka Vrindavan. So all we have to do is just try it. Solamente tenemos que esforzar cantando. Y aunque estamos en una situación no natural para nosotros, vamos a misericordia de Sri Caitanya. Vamos a superar todos y sentir feliz caminando en la calle. Even though we're not in a satisfactory Varna Ashram system, we can chant Hare Krishna and surpass everything. Yo he experimentado eso de muchísimas maneras. Situaciones horribles para ¿cómo se dice? Para una viaje de tren de Calcuta a Delhi, tercera clase. Era como 36 horas en tercera clase. Era increíble sufrimiento. Pero yo solamente tuve esta revelación. Voy a cantar Hare Krishna. Nada más. Si no, todo va a salir. So one time I was on a third class train from Calcutta to Delhi. It took 36 hours. It was a horrible, difficult situation. But I made this deal with my mind that if I could just chant Hare Krishna and be happy, that I wouldn't leave. Era pasado, sí, 26 horas, de modo horrible. Era bien satisfecho cantando Hare Krishna. So, and I was happy I did this in 36 hours. So, eso es, canta Hare Krishna y va a superar todo. Muchas gracias, Maharaj, por su paciencia y misericordia. Gracias, Haribol. Hare Krishna. Disculpa, que hablamos español como un burro. Una cosa más. Aquí somos. Vamos a terminar aquí esta primera sesión. Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama. So, entonces, then, here we have Caitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 8. Caitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 8. Es discursos entre Ramananda Roy y Señor Caitanya. Discussions between Ramananda Roy and Lord Caitanya. And they pass the night together, and Lord Caitanya makes questions, and Ramananda Roy answers. Pasan el noche juntos, y Señor Caitanya presenta preguntas, y Ramananda Roy respondió. Prabhu Kahe, Señor Caitanya dijo, con Vidya Madhya Sar, Rahe Kare, Krishna Bhakti Vina, Vidya Nahiar. Says here. On one occasion, Lord Caitanya inquired, of all types of education, which is the most important? En cierta ocasión, el Señor preguntó, de todos los tipos de educación, ¿cuál es el más importante? Ramananda Roy contestó, replied, no education is important other than the transcendental devotional service of the Lord.
La única educación importante es el trascendental servicio devocional a Krishna. Okay. So our English-speaking friends can read on the left. I will speak on the right. Los versos de 245 al 257 son preguntas y respuestas entre Sri Caitanya Mahaprabhu y Ramananda Roy. Roy es como Raja Roy. En estos intercambios se da un intento de mostrar la diferencia entre la existencia material y la existencia espiritual. La educación consciente de Krishna es siempre trascendental y es la mejor de entre todas las formas de educación. El objetivo de la educación material es aumentar las actividades de la complacencia material de los sentidos. Pero más allá de la complacencia material de los sentidos, hay otra forma negativa de conocimiento que recibe el nombre de Brahma Vidya, conocimiento trascendental impersonal. Es como a veces Sócrates y Confucio y otros. Pero más allá de ese conocimiento de Brahma impersonal, Brahma Vidya, está el conocimiento del servicio devocional al Señor Supremo, Vishnu. Y claro, podemos aumentar hasta que en el comienzo no podemos entender cómo servir. Pero después podemos ser ocupados 24 horas, muy educado en cómo servir a Krishna. In the beginning, we may not know how to serve Krishna very well, but as we go ahead, we develop so much understanding of how to serve Krishna that we're occupied 24 hours intensely. Okay. Según Srimad Bhagavatam 4:29-49, Tat karma haritoshanam yat sa vidyatan materiaya. La actividad destinada a complacer al Señor Supremo es la mejor. Y la educación que realiza nuestra conciencia de Krishna es la mejor. Okay. Y terminando aquí con 7, 5, 23. Porque 2 y 3 son 5. 7, 5, 2, 23. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Parasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Nivedanam. Con esas palabras, Brahma respondía a una pregunta de su padre. Su padre preguntó, oh, mi hijito, ¿cuál es la mejor cosa que está aprendiendo en la escuela? Está respondiendo, oír y cantar acerca de Vishnu. Esas cosas. Entonces, eso es la misma de prefacio Srimad Bhagavatam, Prahlad Maharaj, y aquí también otra vez en Chaitanya Caritamrita, el mismo mensaje. It's the same thing for the preface of Srimad Bhagavatam, for the Bhagavad Gita, to in the instructions to Prahlad Maharaj directly. We just have to educate ourselves in devotional service. So much que tenemos que educar nosotros en servicio devocional. And that really means we have to wake up. Realmente significa que tenemos que levantar lo que realmente está en nosotros. Just want to thank everybody very much. Les agradecer mucho a la gente participando. Estoy muy feliz. Estamos grabando. We're recording. And then tomorrow morning we'll have start again at 7 o'clock. La clase normal es 7:30. Normal class is at 7:30, but we'll start at 7 o'clock. So when the Shakti Devi Dasi Jai. Okay. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Parashro Guru Shakti. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Muchas gracias. Gracias, Guru Maharaj. Gracias. Muchas gracias.